Pour ceux qui travaillent dans le domaine, ne pas connaître Jiri Lukas, ça veut dire qu'on ne travaille pas dans le domaine, c'est simple. Enfin, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas connaître. Donc, et en plus, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Pour moi, Jiri Lukas, c'est quelqu'un qui a une énergie formidable, une passion contagieuse. Un exemple, une école européenne de recherche, talent et modestie. C'est un grand nom du domaine, un leader du domaine des points de contrôle du cycle cellulaire. Et moi, il a clairement été très inspirant pour mes recherches. Il a commencé dans ses travaux de recherche avec Paul Nurse à Oxford. Ensuite, il a continué à Heidelberg. Et puis ensuite, il s'est installé à Copenhague où là, il a poussé ses efforts. Et je dirais l'originalité de sa démarche, c'était d'essayer de suivre dans le contexte vivant, avec des approches d'imagerie sophistiquées, tous les aspects dynamiques associés aux problèmes de cassure dans l'ADN. C'est vraiment lui qui, avec sa femme, Claudia Lukas, qui travaille avec lui dans son laboratoire, qui a développé un système de micro-irradiation laser pour suivre en temps réel le recrutement des facteurs de réponse aux dommages à l'ADN, des protéines de checkpoint. Et il a permis, grâce à cette technique, vraiment de disséquer les différentes étapes et leurs interdépendances. We've been building up a lot of different methods to use microscopy to visualize cellular functions. Visualiser des défauts de réplication de l'ADN à l'échelle du génome et à l'échelle du noyau de la cellule. Et voir les choses en temps réel, je trouve que ça a une valeur ajoutée considérable. I walk and dream, and I dream about interesting questions, interesting problems, and very often it's just a dream, it's just an idea, and many of those ideas, turn up to be wrong in the end, but if one of them turns out to be right, then I think, we are on the path of something very interesting. And I'm simply a curious person. I try to understand how nature works. Our gene is physically small, but it contains something like 3 billion letters, which determines all our life, all what we are. Cancer, in very simple terms, is when cells in our bodies forget to do what they are supposed to do, if they misbehave. Because a normal cell should be born, should live a certain amount of time and perform its function, and then it should die, just as we do. But the cancer, the difference between normal cell and cancer cell, that this cancer cell, it actually forgets to die. It accumulates mutations, it cannot properly repair all those, lesions in the genome which occur every day, and it simply becomes immortal and transformed. Why this cell behaves like a cancer cell? What are all the molecular mechanisms that go wrong and that are out of control to make the cell divide and divide and divide without listening to any outer kind of regulations? Le cancer est une maladie génétique, donc démarre au niveau de l'ADN. Et donc nous avons maintenant dans le laboratoire de Jiri Lukas des méthodes nouvelles qui sont capables de mesurer thermodynamiquement et cinétiquement la qualité d'un ADN. This technique, you are really looking at the entire human genome, every single gene of a human cell is tested whether it is important for DNA repair or not. And we've done it for all 22,000 human genes, and we found one very important regulator called RNF168, which is a protein involved in ubiquitination after DNA damage. Et Jiri Lukas a montré notamment que quand un ADN est endommagé, et l'ADN d'une tumeur est tout le temps endommagé, encore plus endommagé qu'une cellule normale, eh bien elle a des moyens de s'adapter à cet endommagement. Notamment, elle arrête ce qu'on appelle les origines de réplication de façon transitoire. Donc elle arrête de répliquer son ADN de façon à réparer son dommage et puis elle redémarre sa réplication de l'ADN. Alors il y a une chose extraordinaire qu'a démontré Jiri Lukas dans ses tout derniers articles, c'est que l'ADN incomplètement synthétisé, imparfaitement synthétisé, pouvait être transmis lors de la mitose à la descendance cellulaire. Et ça, c'est majeur. Et il a mis en évidence des marqueurs moléculaires
qui permettent de suivre ce phénomène au cours du temps par imagerie. Lorsque la réplication de l'ADN est perturbée, eh bien, il y a une réponse au dommage à l'ADN qui fait jouer cette protéine CDC25A et qui commande, entre guillemets, à la cellule d'arrêter de répliquer son ADN, puisqu'il est endommagé, de façon à laisser le temps à la cellule de réparer ce dommage. Cyclin D is very important in this aspect because it is kind of the entry point of making this decision whether to divide or not, and that control is essentially lost in all cancer cells. Through cyclin D and this link to the tumor suppressor retinoblastoma protein, I actually, contribute to describe how one of the major tumor suppressor pathway works. And it was my very strong entry point to cancer research, actually the determining one. I think before that I did many things in biology, development, zoology, basic biology, but this brought me, to the path of cancer research which I never really left. I'm kind of curious on various aspects of cancer biology, and chromatin is an important part of it, because these genetic letters I was speaking about, which determine, who we are, they need to be very well organized. And chromatin, these are small proteins which help organize our genetic information, pack it together. Chromatin is extremely important to protect the cells and the cellular DNA and to ensure that all these transactions which you need for everyday life, like transcription, replication, segregation, that they work without mistakes. Donc quand la chromatine va mal, la cellule va mal. Et les travaux de Jiri Lukas, surtout les derniers, c'est d'essayer de comprendre comment cette chromatine est remodelée pour permettre cette réponse à l'ADN. This is where our interest in chromatin starts, because we know that to understand the mechanism for keeping the genome healthy, the genetic letters healthy, we need to understand the backbone of it, because it is often used as a scaffold, as a matchmaker, as a basis to actually allow the genome to replicate and also to allow to repair the genetic lesions in it. Ça ouvre un autre champ de médicaments qu'on appelle les médicaments épigénétiques, qui modifie la chromatine du génome. I think he really worked extremely hard to make very, very important contributions to the cancer field. It's a very nice and appropriate way to show that the work he does has a meaning and people are interested in it. If you are a young scientist, you need to dream and you need to associate, yourself with somebody. And usually, you get these, big heroes from the past. I had Gregor Mendel because I was just born next door and it was very natural. I also had Theodor Boveri, who discovered, principles of microscopy and cell division. But, these, they lived several centuries before me. These are kind of, textbook heroes. But what is very nice on science these days, because it moves so fast, that you can actually get your heroes and still see them, still touch them, talk to them. And then I was very fortunate that I had, some of those, in my life who kind of guided my way, and I could still really, live at the same times as they do. So I am really humbled to be in this company. It's a great honor. When, accepting the prize, I am supposed not only to look back what I have done, but I am also supposed to somehow live up to this recognition. So I am even more poised now, to look at those unexpected things in nature and try to find how nature works. I still want to keep this curiosity open, but more than ever, I try to really kind of integrate this knowledge into how to understand the cancer as a disease.